Thu Nga của đài truyền hình SBTN TEXAS xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trong căn cứ quân sự ở tại Fort Hood và hôm nay có một buổi lễ rất là đặc biệt, đó là vinh thăng chuẩn tướng cho ông Lương Xuân Việt. Ông là vị tướng đầu tiên của người Việt Nam và chúng tôi thấy rằng các phái đoàn của Việt Nam đã về đây để tham dự rất là đông, vì đây là niềm hãnh diện của người Việt Nam. Và đứng bên cạnh của Thu Nga đây thì Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Hồ là tổng giám đốc của SBTN cũng như là trung tâm ban nhạc Asia cũng đã về đây tham dự. Thì anh Trúc Hồ có thể là cho biết cái cảm tưởng của anh khi nghe có một người Việt được vinh thăng là chuẩn tướng, thì anh nghĩ như thế nào? Về trường hợp của anh Lương Xuân Việt thì Trúc Hồ không có ngạc nhiên. Tại vì Trúc Hồ biết anh từ mười mấy năm trước, từ thời anh quánh trận Afghanistan lần, từ khi mà anh còn mang chức tá. Đây là một niềm vinh dự, đây là một sự thành công của hậu vệ của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Vì bố anh cũng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chapter to our storied regimental lineage as adaptable warfighters who can win no matter where our nation calls us to serve, continuing in the proud tradition of their predecessors. The 187th Infantry Regiment is the only airborne regiment in the history of the United States Army to fight in every war of airborne tactics. From gliders to parachutes, the Rocketons have entered combat in each mode of airborne warfare, pioneering its implementation. Throughout their history, the Rocketons have upheld their motto, "Let valor not fail." The change of command is a simple yet traditional event that is rich with symbolism and heritage. Key to the ceremony is the passing of the colors. They represent not only the lineage and honors of the unit, but also the loyalty and unity of the soldiers. The unit's colors are the commander's symbol of authority, representing his responsibility to the organization. Wherever the commander is, there are also the colors. The custodian of the colors is Command Sergeant Major Eric Patrick, the senior enlisted soldier in the unit and principal advisor to the commander. The passing of the colors symbolizes the transfer of command, responsibility, and authority from the old commander to the new, demonstrating to the soldiers of the unit that Colonel Wong has passed the mantle of leadership to Colonel Lillywood.
Brigade for her dedicated service as the First Lady of the Raksan family. At this time, Staff Sergeant Crystal Proctor, the Brigade NCO of the Year, will present a bouquet of yellow roses to Colonel Lillibridge's wife, Georgia. Ladies and gentlemen, the outgoing commander, Colonel Viet Luong. Distinguished guests, friends, and family, I really appreciate you taking the time to be with us here today. As the outgoing commander, the greatest honor I can give to my troops is to keep this speech short. General Campbell, sir, I really sincerely appreciate your leadership and your kind comments. I'll be the first to tell you that everything I have accomplished in my military career has been on the backs and shoulders of my soldiers, so I think it's fitting that we take this time now on this hallowed ground here, this finest hour, to allow me just to singularly recognize the 3,500-gallon Raksan troopers standing in the field. So please join me in giving them a round of applause. Raksans, it was an honor and privilege fighting by your side. Only two remaining things I ask of you first and foremost is to give your unwavering loyalty and support to Colonel R.J. Lillibridge, and second is to never forget the sacrifice of our fallen comrades. And in the words of President Lincoln, to these honored dead, that we take an increased devotion to that cause for which they gave their last full measure of devotion. For we here do not allow these dead to be sacrificed in vain, and that this nation, under God, shall have a new birth of freedom. RJ, I wish you and your family the best of luck. I know you do great things in this task force. It is time for me to simply fade away as Rock 6. God bless the Raksans. God bless the Screaming Eagles. God bless our great nation. Raksan, air assault. Nay dưới bầu trời rất là trong xanh của tại Texas thì một buổi lễ gắn lon chuẩn tướng cho ông Lương Xuân Việt đã được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 6 tháng 8 năm 2014 tại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Cooperfield, Fort Hood, Texas.
Ông Lương Xuân Việt là vị tướng đầu tiên của người Mỹ đã chào đời tại Việt Nam của quân lực Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nghi thức gắn lon rất trang trọng dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách Việt Mỹ. Và cái phần gắn lon chuẩn tướng được phu nhân của Chuẩn tướng Lương Xuân Việt thực hiện. Và thay mũ tướng cũng như là chiếc nịt của vị tướng Hoa Kỳ. Mừng represent the General Officer vote to Brigadier General Lưu Vong. Originally, the leather vote was used for mounting one's sword. It later became a pistol vote. In today's Army, the black leather pistol vote worn on the outside of the Army combat uniform identifies the wearer as a General Officer. The large brass buckle bears the coat of arms of the United States. Cái phần mà kéo cờ tướng lên rất trang trọng. Thưa quý vị, trong buổi lễ gắn lon chuẩn tướng cho ông Lương Xuân Việt, cái phần mà quan trọng nhất đó là phần tuyên thệ. Và sau đó thì có phần bắn 11 phát đại bác. Những lãnh đạo cộng đồng và các anh em quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sự hiện diện của quý khách là một vinh dự lớn cho gia đình tôi. Tôi biết rất nhiều người đã phải lận đận đường xa đến dự buổi tiệc hôm nay. Nhìn những bộ quân phục, lòng tôi thật bùi ngùi xót xa. Những người đã làm con tim tôi rung động về ba chữ danh dự, trách nhiệm, tổ quốc và những ý nghĩa của những câu dặn dò cha ông để lại như Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đức Kinh, dĩ đại, nghĩa nhi, thắng nhân tàn, dĩ trí, nhân nhi, dị cường bạo chính là thân phụ tôi, một đồng đội của các anh. Thì vì vậy, một nửa con tim tôi lúc nào cũng hướng về đất mẹ, dù đã 30 năm xa cách. Không có sự hy sinh xương máu của các anh thì chúng tôi chắc chắn cũng không có ngày hôm nay. Tổ quốc mãi mãi ghi ơn. Vậy tôi xin các anh nhận cái chào của tôi. And finally,